today we actually celebrate. This is a bit of a sad song, but it's a celebration. Είναι γιορτή σήμερα, αλλά βέβαια το τραγούδι είναι λίγο λυπητερό. It happens to be my 50th birthday today. Συμβαίνει, λέει, σήμερα να γιορτάζω τα 50 μου γενέθλια. And at the same time, I've figured out that I'm a Christian for half my life, 25 Και years. από ό,τι έχω υπολογίσει, έχω καταλάβει ότι είμαι τη μισή ζωή μου χριστιανή. Είμαι σωσμένη. And also this year we will be married 20 years. Και είμαστε αυτή τη χρονιά παντρεμένοι 20 χρόνια. And I've also been in this country for 20 years. Και είμαι και σε αυτή τη χώρα για 20 χρόνια. So it's a reason to celebrate. Νομίζω ότι είναι λόγος να γιορτάσουμε και να αναπολύσουμε τα περασμένα. And I just wanted to give glory to God. Και απλά θέλω να δοξάσω τον Θεό για αυτό που συνέβηκε. Now I'll tell you a little bit about what happened. Θα σας πω λίγο για αυτό που συμβεί. I was born in the 60s Γεννήθηκα in στην the country of Holland. Στη δεκαετία του 60 στην χώρα της Ολλανδίας. Which most of you know were troublesome years. Όπως ξέρετε, τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ ταραχώδη χρόνια. Years in which a lot of things actually changed in the world. Χρόνια που πολλά πράγματα άλλαξαν στον κόσμο. And basically not for the better. Και βασικά όχι προς το καλύτερο. My father and mother were no hippies. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν ήταν χίπηδες. They were hard-working people. Ήταν σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι. And they were Catholics. Και ήταν καθολικοί. In the south of Holland, στο νότο της Ολλανδίας, people basically are Catholic, and while as in the north they come from the Protestant. Βασικά είναι καθολικοί στο νότο, ενώ στο βορρά είναι προτεστάντες. So we lived in the south. Εμείς ζούμε λοιπόν στο νότο. So we were Catholics. Και έτσι είμαστε καθολικοί. And my father even was part of the church council. Ο πατέρας μου ήταν μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. And I don't know if you know Catholicism, but it's a very happy religion. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον καθολικισμό, είναι μια πολύ χαρούμενη θρησκεία. Whatever you do, you will go to heaven anyway. Ό,τι και να κάνεις, θα πας στον ουρανό ούτως ή άλλως. Because when you die, someone comes and prays over you. Γιατί όταν πεθαίνεις, κάποιος έρχεται από πάνω σου και προσεύχεται. And if they pray the right prayers and do the right rituals, αν κάνουν το σωστό τελετουργικό και προσευχηθούν τη σωστή ευχή, they send you off to heaven. Σε στέλνουν στον ουρανό. So it doesn't really matter what you do in the rest of your life. Και έτσι λοιπόν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι κάνεις στο υπόλοιπο της ζωής σου. You just live your life happily. To be a good person. Προσπάθησε να είσαι καλός άνθρωπος. But even if you're not, you ακόμα will be forgiven. Είσαι συγχωρεμένη αφού πεθάνεις. Now, my father and mother made me go to church με ανάγκαζαν να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή. For about 18 years of my life. Για 18 τόσα χρόνια. Now, nothing can ruin your search for God better and faster than being part of the Catholic Church. Τίποτε δεν μπορεί να καταστρέψει την σχέση σου με τον Θεό από το να είσαι μέρος της Καθολικής Εκκλησίας αναγκαστικά. It's a cold church. Είναι μια κρύα εκκλησία. Literally, because it has these huge buildings made of stone and they're really cold. Μια μεγάλη εκκλησία γεμάτη πέτρα και είναι κρύο το περιβάλλον. There's no spirit life in the church. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή μέσα στην εκκλησία. And there's no living word. There's no και δεν υπάρχει preaching of the ζωντανός word. λόγος. Δεν υπάρχει το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. There are a lot of typical things and υπάρχουν rituals they go through. Τελετουργικά και τυπικά πράγματα. Maybe a little reading that is beforehand decided what that week's reading will be. Ίσως να υπάρχει και ένα ανάγνωσμα που έχει προαποφασιστεί ποιο θα είναι το ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο. So the priests will take his little book and read a little bit from the Bible. But then he will make it into some sociable μετά θα το κάνει κάποια κοινωνική ομιλία. If he ever preaches anything. Αν ποτέ κηρύξει κάτι. And that's about it. Και αυτό είναι όλο. So I was baptized in this church when I was 7 days old. Όταν ήμουν 7 χρονών. From that time on, you were από εκείνη τη στιγμή και μετά a Christian. So you're ήμουν υποτίθεται χριστιανοί και σωσμένοι. Then I had also my first communion. Είχα και την πρώτη μου θεία κοινωνία. 9 years old. Ήμουν περίπου 9 χρονών. The good thing though that happened που συνέβηκε through this upbringing μέσα από αυτήν την αναθροφή που what that I've always believed in Jesus Christ's resurrection. Πάντα πίστευα στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. And I believe that little kids believe everything their parents tell them. Και εγώ πιστεύω ότι τα μικρά παιδιά πιστεύουν ό,τι τους πει ο μπαμπάς και η μαμά. So I was told και εμένα μου υπόθηκε that Jesus Christ was raised from the dead. ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. So that has never been a problem for me. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήταν τόσο πρόβλημα για μένα. All right, so I was born in this village, and at 11 years old we went to another village, πήγα σε ένα άλλο χωριό, and we still had to go to the same another Catholic church. Σε μια άλλη καθολική εκκλησία. And
I remember when I was about 13 or 14 years old, I had a period when I started reading the Bible. Περίοδο που άρχισα να διαβάζω τη Βίβλια. Alone. Μόνη μου. Nobody knew about it. Κανείς δεν γνώριζε γι' αυτό. Basically because I had an aunt who lived in a monastery. Βασικά γιατί είχα μια θεία η οποία ζούσε σε ένα μοναστήρι. She was the youngest sister of my father. Ήταν η νεότερη αδελφή του πατέρα. And she had decided to join a very strict monastery in France where she lived. Αποφασίσει να γίνει μοναχή σε ένα πολύ αυστηρό μοναστήρι. Every time we went to visit her, κάθε φορά που πηγαίναμε να την επισκεφτούμε, we would literally find her behind bars. Τη βρίσκαμε κυριολεκτικά πίσω από μπάρες. You had to wait in a little room. Έπρεπε να περιμένεις σε ένα μικρό δωμάτιο. And there was some kind of doors that were closed. Υπήρχαν κάποιες πόρτες που ήταν κλειστές. And when she would come, she would open those doors. Και όταν ερχόταν, ανοίγαν αυτές τις πόρτες. That you had these iron bars. Και υπήρχαν αυτά τα σιδερένια. So while we were here, she was there. Και όταν λοιπόν πήγαινα εγώ εκεί. And wearing the black and the white. Φορούσαν τα μαύρα, and then we had like half an hour we could speak to her. Μισή ώρα που μπορούσαμε να της μιλήσουμε. For me it was very mysterious and very interesting. Πολύ μυστηριώδες και because where did she go after she left with us? How did she live? Πώς ζούσε, αναρωτιόμουν. Πού πήγαινε μετά από αυτό? Of course we never knew because they had promised never to go out of there. Δεν ξέραμε γιατί είχαν δώσει όρκο ότι δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί. And they had even promised that they would be poor their whole lives. Και είχαν πάρει τον όρκο της φτώχειας. And when you do that towards God, then you be sure that you will be poor for the rest of your life. Και βέβαια όταν κάνεις τέτοιο όρκο θα είσαι σίγουρος. But I was fascinated, so I started reading the Bible. Και λοιπόν άρχισα να ενδιαφέρομαι και άρχισα να διαβάζω έτσι την Αγία Γραφή. But of course I never understood much. Και βέβαια δεν καταλάβαινα πολλά. Sometime I don't even remember how long I did it, but the book went into the shelf again. Πότε ξαναγύρισε το βιβλίο πίσω στα ράφια. But even at that time when I was a teenager, αλλά ακόμα και από τότε που ήμουν έφηβη, remember now when I look back that God started to put some dreams in my mind. Ότι ο Θεός άρχισε να βάζει κάποια όνειρα μες στις καρδιές μου. One of them is really funny. Ένα είναι πραγματικά αστείο. I always thought that I would be living in a warm Mediterranean country growing my own vegetables. Πάντα ονειρευόμουν ότι θα ζούσα σε μια ζεστή μεσογειακή χώρα και θα καλλιεργούσα τα δικά μου ζαχαροτικά. Another one is that I would become a wise old woman. Άλλο ένα θα γινόμουν μια σοφή γριά γυναίκα. And people would come to me for their counsel. Και θα ερχόντουσαν να με συμβουλευτούν. Anyway, these were dreams that were put a long time ago. Μπήκαν βαθιά μέσα στις καρδιές μου. So I was growing up in this rebellious time because my father and mother were not hippies, but we did become hippies. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν ήταν hippie, αλλά εμείς είχαμε γίνει. But God again saved me as many times. He saved me from drugs. I never was interested in it while all my friends were taking it. Δεν ενδιαφέρθηκα στα ναρκωτικά, ενώ όλοι οι φίλοι μου παίρνουν ναρκωτικά. And the same with alcohol. Το ίδιο και με το αλκοόλ. We were, I don't know if you know the word alternative. We were the ones who loved nature. Είμαστε εναλλακτικοί. We wanted to save the world from destruction. Αγαπούσαμε τη φύση, θέλαμε να σώσουμε τον κόσμο από την καταστροφή. We wanted to stop the war in the whatever country. Θέλαμε να σταματήσουμε τον πόλεμο στις χώρες του κόσμου. So I was a nature girl. Ήμουνα κορίτσι της φύσης. Then I grew up after high school. I went to study social work. Μετά το γυμνάσιο πήγα να γίνω κοινωνική λειτουργός. And unfortunately, in those years, my primary goal became to be an independent woman. Και δυστυχώς ο πρώτος στόχος μου ήταν να γίνω μια ανεξάρτητη γυναίκα. Now this is the time also of feminism, ήταν βέβαια η εποχή του φεμινισμού, των δικαιωμάτων των γυναικών. And the school I went to was like 95% women. Και το σχολείο στο οποίο πήγαινε, η σχολή που πήγαινε ήταν 95% γυναίκες. And even my last thesis that I wrote in the school was about being independent and strong. Η διπλωματική μου ήταν το να είσαι ανεξάρτητος και δυνατός, μέσα στην ανεξαρτησία. And if I look back now, you might say that my life was not like completely full of sin and bad things. Μπορεί να πεις βέβαια, κοιτώντας πίσω ότι η ζωή μου δεν ήταν γεμάτη αμαρτία και από άσχημα πράγματα. Understanding the Bible now. Αλλά καταλαβαίνοντας το βίβλο τώρα, to want to be independent is the biggest sin. Το να είσαι ανεξάρτητος είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Because I wanted to prove to myself and the whole world that I did not need anyone. Γιατί ήθελα να αποδείξω στον κόσμο και στον εαυτό μου ότι δεν χρειαζόμουν κανέναν άλλο. So this goal even led me to spend 1 year in beautiful Yugoslavia. Αυτή η τάση που είχε για ανεξαρτησία με οδήγησε να πάω στην Ιουγκοσλαβία. Because this was something that you had to do when you wanted to be strong and prove to everybody else. You had to go away for a year.
Και αυτό λοιπόν έπρεπε να κάνεις για να αποδείξεις όλους ότι lots of people did it. πολλοί άνθρωποι το κάναν τότε. So I went through this student exchange organization. I was living in Belgrade. Ζούσα στο Βελιγράδι. Proving to myself that I could do it alone. Αποδεικνύοντας στον εαυτό μου ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. And I was so lonely. Και ήμουν τόσο μοναχική. That I would follow people on the street. Που ακολουθούσα τους ανθρώπους στον δρόμο. That were speaking English. Που μιλούσαν αγγλικά. Of course, I was too shy to ever talk to them. Βέβαια, ήμουν πολύ ντροπαλή ποτέ για να τους μιλήσω. But I always had this idea, oh, if I could just become friends with those who speak English. Μακάρι να μπορούσα να συμφιλειωθώ με κάποιους που μιλούσαν αγγλικά. Looking back now, I know that there was a reason why I went to Yugoslavia, even if it was the wrong thing to do. Αναπολώντας εκείνη την εποχή, ξέρω τώρα ότι υπάρχει λόγος που πήγα εκεί. Because God was preparing me for living in another country with quite a similar culture as this one. Για να ζήσω σε μια άλλη χώρα που είχε παρόμοια κουλτούρα και πολιτισμό με την Σερβία. So then again in Yugoslavia he saved me out of a lot of trouble that could have happened. Στη Ιουγκοσλαβία μέσω από πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στη ζωή. So then I came back to Holland. I actually went for 11 months and I found that quite a failure. Instead of being 12 months, I came back after 11 months. Γύρισα μετά από 11 μήνες και το θεώρησα αποτυχία που δεν μπορούσα να ολοκληρώσω και τα 12. Anyway, I didn't know what I was going to do with my life τι θα κάνω με after τη that. ζωή μου μετά από αυτό. I had done this education that was not really what I wanted to do. Είχα κάνει αυτή την σπουδές σαν κοινωνική γλώσσα, αλλά δεν ήταν αυτό. And somehow somebody advised me to study law. Και κάποιος μου συμβούλεψε να σπουδάσω νομική. And I did, and I loved it. I really liked it very much. Μου άρεσε πάρα πολύ. In the meantime, I had met a very dear old friend Είχα συναντήσει μια πολύ αγαπητή. She was my best friend from when I was about 12 years old. Ήταν η καλύτερη μου φίλη από τότε που ήμουν 12 χρονών. And it was definitely no coincidence that I just bumped into her. Πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλο. In front of the supermarket where I Μπροστά went shopping every day. όπου κάποια μέρα ψώνιζε. And she had started going to a Bible class. Και άρχισε να πηγαίνει σε μια τάξη που διδάσκανε. Now imagine having this woman. Φαντάσου να έχεις αυτή τη γυναίκα who hated religion, που μισούσε την θρησκεία, who was proud of being independent, που ήταν περήφανη που ήταν ανεξάρτητη, listening to my best friend, ακούγοντας την καλύτερη μου φίλη, talking about God and the Bible. Για το Θεό και για τη βίβλο. If it had been anyone else, αν ήταν οποιαδήποτε άλλη, I wouldn't have listened. Δεν θα την άκουγα καθόλου. Because you could not say anything about God and the Bible to me, I would just freak out. Γιατί δεν μπορούσε να μου πεις τίποτα για το Θεό και τη βίβλο, γιατί θα φρικάρει. But she was my best friend and she loved me. Με αγαπούσε. And I had respect for her. And that was the only reason I listened to her. Ο μόνος λόγος που την άκουσα. So we had all these discussions. Είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Because don't forget I was a very intellectual person. Μην ξεχνάς ότι είμαι πολύ διανοούμενος τύπος. But somehow we always ended up at the same conclusion. Αλλά πάντα καταλήγαμε στο ίδιο συμπέρασμα. So I always agreed with her in the end. Και πάντα συμφωνούσα. I refused for a long time to call it God. Αρνήθηκα πολύ. You're learning. Αρνήθηκα πολύ καιρό για να τον ονομάσω Θεό. But we somehow came to the same end. We never ever had a fight in our discussions. Πάντα συμφωνούσαμε στο τέλος. Δεν είχαμε ποτέ τσακωθεί. So in the end I gave in. Τελικά δηλαδή ενέδωσα. And I went to the Bible class. Πήγα και εγώ σε αυτό το σεμινάριο το βιβλικό. And from there on I never left. Και από εκεί και μετά ποτέ δεν έφυγα. And I'm eternally grateful to her that she had enough love. Της Χριστά αιώνια ευγνωμοσύνη που είχε αρκετή αγάπη που με κυνήγησε, even though I didn't want to hear anything. Ακόμα και αν δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. And she just kept on going. Και συνέχισε. And I know now that this great sin of independence. Και τώρα γνωρίζω ότι αυτό τη μεγάλη αμαρτία της ανεξαρτησίας has been forgiven. Έχει συγχωρεθεί. And I finally have found someone to give my loyalty to. Και τώρα έχω βρει κάποιον στον οποίο μπορώ να δώσω την αφοσίωσή μου και την πίστη. And it's not my husband. Και δεν είναι ο σύζυγος. It's first, yes, on the second place. Sorry. On the first place is Jesus. Πρώτα απ' όλα είναι ο Ιησούς Χριστός, βέβαια. Of course, he's the second best thing that happened to me. Βέβαια αυτό ο Κύριος από εδώ είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα που συνέβη. But that's a long other story. I won't tell the whole thing.
But this summer, about 14 years ago, αλλά αυτό το καλοκαίρι, περίπου 14 χρόνια πριν, I received a calling to the ministry of healing. Δέχτηκα μια κλήση στην διακονία της θεραπείας. And και με κάλεσε να θεραπεύσω. Since then, God has been preparing και ο Θεός me for this. από τότε αρχίζει να με προετοιμάζει για αυτή την υπηρεσία της θεραπείας. And everything seems to be coming και together. όλα αρχίζουν να βαίνουν τώρα. Και να and God has led me through all these experiences. Και ο Θεός με οδήγησε μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες. All the time. Όλη την ώρα. To learn something. Για να μάθω κάτι. To teach me and to prepare να me. με διδάξει και να με προετοιμάσει. Looking back again, now I am reading the Bible and understanding it. Τώρα διαβάζω τη Βίβλο, την καταλαβαίνω. Now I'm living in this warm country and having a fellowship and I'm growing my vegetables. Ζω σε αυτή την ζεστή χώρα, έχω μια πολύ όμορφη συντροφιά and I've και become καλλιεργώ και τα λαχανικά. Wise και γίνομαι old woman. κάπως πιο σοφή, πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο γριά και πιο σοφή. And if I go to Matthew chapter 10, it says you have read Isaiah 61 where it says what Jesus' ministry is. Η διακονία του Ιησού στο Ισαΐα 61 το διάβασα εγώ λίγο πιο πριν. You read that before, but he has given us all αλλά of μας us έχει the δώσει same και εμάς την ίδια διακονία. When he sent out the 12, όταν έστειλε τους 12, he said, είπε, go not into the way of the Gentiles, μην πας στον δρόμο, λέει, των εθνικών, and into any city of the Samaritans enter ye not, πόλη των εθνικών, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. αλλά πήγαινε στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, and as ye go, και καθώς πηγαίνεις, preach, κήρυξε, saying the kingdom of heaven is πες at ότι hand. η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά, Heal the sick, θεράπευσε τους αρρώστους, cleanse the lepers, καθάρισε τους λεπρούς, raise the dead, ανάστησε τους νεκρούς, cast out devils. έκβαλε δαιμόνια. Freely you have received, freely Δωρεάν give. λάβατε, δωρεάν δώστε. So that is what I wanted to Αυτό share. ήθελα να It's just part of the story. Then the glory goes to God. Και η δόξα βέβαια πηγαίνει στο Θεό. Σας κρατήσαμε λίγο.